Alright, I think that chat is not gonna be angry if I actually, start doing voices right as the ads start ending. Hi everyone, welcome to the stream. Welcome. Thank you, Lucifer, for the raid. Always lovely. Thank you, love. Yeah, we're doing some Affogato today. Welcome to the new Friday special. Are we gonna have fun? I hope so, because, damn, don't you want to have fun with this kind of music? But yeah. So last time we finished Off the Devil, and now we're doing something new. If you're not aware, Affogato is actually a game that I played a long time ago. It was like almost like a year ago, where I kind of gotten into this game out of nowhere by looking online at info, because sometimes I go into rabbit holes and I find things. And yeah, I found this game that is actually pretty interesting. So yeah, we're gonna be enjoying this spot. Again, Friday Special comes with a few caveats. It's called content warnings. I do play games that have subjects that are pretty heavy and other things. So if you do not want to watch this episode, totally understandable. Today, our content warnings are going to be suicide ideation, bullying, descriptions of acts of violence, and possession. If you're not too much okay with those kinds of subjects, do not worry. Go have a rest. Your discretion is advised. Go have a rest. We'll see you on the next stream. Maybe for some speedrunning, maybe for something else. Outside of that, not much else to say. Thank you again for supporting the Friday specials here. Always lovely to have people hang out for some video games together. If you want to support the stream, obviously you can subscribe, but you can also follow. That would be absolutely lovely. Subscribing gives you access to the Larry emotes, which have been growing. I am working on the EP Larry emote. I hope you're excited for that one. Outside of that, obviously watching the stream, lurking, whatever you want, it's totally fine. You even have a lurking command if you want to actually just say hi but not say much. It is deeply appreciated. In any case, I guess it's time to start. Let's actually go into the Affogato. Okay, so I forgot that this actually has gameplay, so I need to, we're going on normal mode for the enjoyment of the story and the gameplay. Anyway, also, this game is voiced compared to the other games, so I'm gonna try to do the voice acting, but also voice acting here is completely in Japanese or Chinese, there's nothing else. So I will do my best in, offering some voice acting. We did it! We're now inside the mine labyrinth. What's with you, Affy? Are you alright? You still seem a bit out of it. Also, I'm realizing the game is a bit loud. My head. Wait, who are you? Who am I? Where am I? Who are we? Good question. Come over here. Let me check you out. I see. So that's what happened. Oh no, we started with amnesia. What a hell of a night last night. I guess. Maybe. We'll see. I think that it's actually a bit unwieldy, so I'm not gonna do voice acting when there's voice acting with Japanese. I'm sorry if you're not able to understand, but it's kind of difficult to do both voices at once. We're a witch!
んで、この俺がバーニングアビスからやってきた地獄の大悪魔メフィスト様だ。 You gotta say the work title in its entirety. It's Mephisto, the Archdemon from the Death of Burning Abyss. It doesn't come any shorter. お前の契約はあくまであり、命を分かつ相棒でもある。説明は以上だ。Woo, partner. Hey, Ellie, it's you and I. You're my demon. ちなみにここは心の迷宮。魔法の力により人間の心の世界を具現化した空間だ。この迷宮を抜け出し、悪魔付きの人間を救うこと。それが、ここが心の迷宮の終着点。ここにいる敵をやっつければ任務完了だ。これは魔女カードって言うんだ。数千年前から伝わる魔法アイテムにして、すべての魔女が欲しがる。Excuse me, I'm not a demon, I'm a fallen angel. Same thing. Same thing. Don't start going all Christian knowledge on me. 魔力を消費すれば魔女カードを召喚して戦わせることができるぞ。早速試してみろ。 Alright, so first thing we're gonna do is video games. Penta. Penta is condensed magic in physical form, usually used to recharge or drive magical items. Penta is required to summon witch cards. There's nuance to the difference. Thank you very much. How to acquire Penta. Penta can be acquired by defeating enemies marked with a Penta icon. うわ、パンタを1枚ゲットしたな。全身に魔力がみなぎるぜ。パンタのアイコンがある敵を倒すとパンタが手に入るぞ。心の迷宮では時間の流れを操ることができるぜ。俺様がちょっと時間を早めてやる。 So we get to up a speed. Spinning floor. Click on the arrow on the floor to change directions. Summon the Chariot. The Chariot is heavily armored. It can take a portion of incoming damage for the teammates, but it has no offensive capabilities. So just like in other tower defense games, you have strong units that come and try to defeat you. Well, this time it's our little tank. Check info. Right-click on the unit for additional information. こいつは正面にいる相手しか攻撃できねえんだ。横に回り込んでから一撃必殺をお願いしてやれ。Mephisto, that's violent. Why would you hit it in the ribs? Anyway, here the game is already set up, so we are not having any issues. We're going around. もし行き詰まったら If you get stuck, 足を止め、じっくりと周りを観察しながら戦略を練り直すといいぞ。違う視点から進行ルートを探り、最適解を見つけること。それこそが魔女の戦い方だ。 So here our challenge is to defeat those setbacks, so I'm gonna actually do so. By going around. Hey, look what I found! この道はどこかに繋がっているようだな。Let's go find that secret. どうしていつもいじめられるの。耐えられない。こんなのもう耐えられない。ここから飛び降りたらどうなるのかな。これは悪
悪魔が隠していた記憶のかけら。不都合な部分を省略し改ざんを加えた記憶だ。悪魔は宿主の精神を操り記憶を書き換える。そして記憶のかけらを心の迷宮のあちこちに隠すんだ。できるだけ多くの記憶のかけらを集め悪魔付きの人間の過去を知ればそいつが悪魔と取り交わした契約を解除できるぞ。なるほど。 So yeah, we're gonna sometimes be looking for those side paths to find the memory charts and try to understand what's happening. Anyway, now to defeat the demon. And that's done. よしよし、その調子。ウォーミングアップは終わりだ。思い出したわ。記憶が蘇ってくる。葵が危ない。悪魔に完全に心を取り込まれる前に何とかして葵を助けなくちゃ。 Quest completed. Let's go. 葵、来たわよ。来ちゃったか。赤髪のカフェの店長さん。それとも魔女さんってよ。葵、しっかりして。私が絶対に助けてみせる。助けてみせる？見てわからない？助けなんて必要と。かつて私を嘲笑い、いじめてきた生徒たちが今やすっかり私の虜になって心から酔いしれている。幻に包まれたこの学校こそが私が夢見た世界なんだ。私は私だけの世界を作って人生を変える。たとえその対価として悪魔に魂を捧げることになってもね。The demon. Anyway, the demon's hot. アフォガート、悪魔の作り出した幻覚に惑わされるんじゃねえぞ。葵の意識は迷宮のど真ん中に封じられている。葵、もう少しの辛抱よ。今助けてあげるからね。Gonna try to escape. Let's go. Oof. Oh no. Got affected. Oh no! We lost. This is weird. I didn't get a game over. Oh no, they're doing the Persona thing! We're back in the past. メフィストったら大丈夫？ My partner. いや、なんというか、ちょっと。I get you, Mephisto. I would be so bad. ちょっと休憩させてくれ。
ビスからやってきた Oh 地獄の no. 大悪魔 Oh no, she's so baby. She can't do good. でこっちの赤髪の人間が相棒の魔女アホガートを Please don't puke. Please don't puke. 相変わらず独り言の多い悪魔ね。それより悪魔でも車酔いってするの？ It's one of the big questions of life. I get car sick as well. So, anyone can get car sick. いやいや、そんなわけねえだろ。車酔いなんてしねえよ。もうすっかり元気だ。だったらいいんだけど、道中も様子がおかしいし、運転手さんを食べてしまうんじゃないかって思ったわ。Please don't eat drivers. Please. Please don't do that. あれを誰だと思ってやがる。たかが人間の乗り物ごとき。この俺様が。Oh no, oh no, oh no. Please, please, please. はいはい、元気出してよね。これからカフェをオープンしなくちゃならないんだから。そうだ、カフェだ。Coffee shop? ちくしょう、なんでカフェなんか。そもそもお前が借金まみれのカフェの経営なんて始めなけりゃあちこち駆け回る必要もなかったんだよ。私は人助けが大好きな魔女なの。貧乏で困っている人を見かけたら人助けはいいがな。それじゃあカフェの経営が成り立たないぞ。おかげでお前と一緒に毎日働き詰 I め love てるだ。 I love the idea of working a demon into making coffee instead of doing like, you know, demon stuff. That's really the mood. 交通費、家賃、改装費、広告費、材料費の支払いにクレジットカードと銀行ローンの申し込みをしなくちゃならないっての。ったくよ。普段は人間から取り立てる側にいる悪魔がまさか。 Why would you pay commuting? We're living in the place itself. 最初から私と契約なんてせず転職してトークショーでもやったら今頃大人気だったかもね。 Now, I know this is an older game, but talk show hosts told today are not having the best, like, I mean, you would get big money, but not the best, like, stardom thing. ああ、赤髪のお人よしと契約を結んじまうなんて貧乏くじもいいところだぜ。 Bleeding heart of a redhead. Aww. 赤じゃなくてマゼンタ。 Lucifer's gonna get on my case for that one. Because I sometimes have trouble differentiating red and magenta. So, I'm not gonna say anything. But yeah. 契約といえばアホガート、もう長らく新食度を確認してねえよな。なんていうか最近はあまり変化がないみたい。多分 20% 前後ってところかしら。 Ooh, corruption levels? たく、新食度が 100% にならないとお前のその肉汁滴る魂を食えねえだろうが。ついでに言うと新食度ってのは悪魔が魔女の魂をどれだけ侵食しているのかを表した指標なんだ。 Yeah. 魔女は魂を対価として契約悪魔から魔力をもらう。だから魔法を使うたびに魂が侵食される。侵食度が 100% になると悪魔が魔女の魂を完全に飲み込 Game んで game over, ゲー baby. ムオーバーってわけだ。悪魔って本当に独り言が好きなのね。悪魔のささやきが聞こえる人間が多いのもうなずけるわ。たく、こんなお人よしと契約を結んじまうなんてマジでついてないぜ。他の悪魔は人間と一緒に悪事の限りを尽くしているって。 You got a good girl. 俺の相棒の魔女と You 来た could ら kiss her on the lips at least. 迷子の猫探しに道を渡るばあさんの手助け、それにボロいカフェの経営までやらされるなんて。これじゃあ地獄の大悪魔である俺様の威厳が台無しだぜ。愚痴を言ったところで借金は消えないわよ。さあさあ、仕事仕事。明日のカフェオープンに備えていろいろと準備しなくちゃね。 Gonna do coffee, baby. おいおい、あとどれぐらいあるかな。もうすぐよ。しばらく右に行けば着くわ。 Alright. So, welcome to the city. We're gonna be moving around. Also, we're gonna switch on the running mode because otherwise it's gonna be hell.
お嬢さん。君がアフォガートだね。 Hi, Dave. こんにちは。あなたは？大家のハウスだよ。 Oh no! Oh no! Oh no! It's Dr. House! Oh no! ハウス？ドクター・デイブ・ハウスだ。デイブと呼んでくれればいい。 He's con- Please, please don't take too much Vicodin. 精神医学の博士号なら持っているよ。今はアローラ記念病院で医師をしているんだ。 Psychiatric. なるほど。それじゃあ心理学にも詳しいんですか？あ、いや、俺はあくまで精神科医なんだけど。まあ、どっちでもいいか。 Intelligence up. We got smart. Big smart lady よ here. ろしくお願いします、デイブ先生。そんなにかしこまらなくてもデイブでいいよ、赤髪のお嬢さん。赤じゃなくて It's magenta. あ、すまない、マゼンタだったか。あ、店の改装は終わっているよ。デザイン案の通りにしてあるから気に入ってもらえるはずだ。お手数をおかけしました。とんでもない。改装費はそちらが支払っているし、俺は毎日通りがかりに施工の進捗を。 Damn, how much is the deposit if it helped with, like, renovating? ほら、これが玄関と裏口の鍵だ。ありがとうござい。おっと、待て待て。はい。あ Mm-hmm. あ、何か忘れちゃいないか？あ、そうでした。記憶力が悪いもので、すみません。家賃っていくらでしたっけ？ Sir, we're gonna bring you business. You don't pay rent, そ please. れほど高くないよ。ほら、この金額だ。 10K. Let's go. California prices. はい。ちょっと待ってくださいね。 No! We only got 100 gold to our name. 確かに受け取った。鍵を渡すよ。それじゃ時間も遅いし俺は帰るぜ。コーヒーはまた今度だな。赤じゃなくて、はあ、優しそうな人だったけど、果たしてどこまで家賃滞納を許してくれることやら。The generous landlord kicks you out. さあ着いたわ。私のカフェ、ウィッチェリーよ。私たちのカフェだろうが。 It's a joint venture. We are both in this. 愚かな人間どもめ、震え上がるがいい。 The rightful domain of smelling like coffee beans all the time. 暗いわね。メフィスト、明かりをつけてちょうだい。 Reading Affogato's name is very difficult with the colors being so similar. I don't know if there's a setting for like easier reading. I will try to find it. いいだろう。スイッチはどこだ？って、待て待て。この俺様をこき使うんじゃねえよ。 No, she's so cute. Let's bully her more. 我らが偉大なメフィスト様、どうか明かりをつけてください。 Please, could you turn them on? そこまで言うの。 Oh, she's so easy to please. メフィスト、どうかしたの？床のコードに足が。 Oh no, oh no. Oh no. メフィスト、今度はどうしたの？カウンターの端に頭ぶつけた。 Oh no, she's so baby. あなたね、地獄の大悪魔メフィストじゃなかったの？その通り。バーニングアビスからやってきた地獄の大悪魔メフィスト様だ。こんな暗がりでスイッチを探すなど朝飯前。ついに見つけたぞ、死に損ないのスイッチめ。 Mephisto, if you broke any of the freaking furniture, I'm gonna lose it. Yo, it's witchery, baby!
Welcome to the shop. May I have your order? なかなかの場所じゃねえか。俺様の住みかとして合格点ってとこでね。I mean, girl, you kind of want to look our own quarters. We're not gonna sleep in the shop. どこからか BGM が聞こえるけど。Also, this music? Let's go. なわけねえだろ。俺様が明かりをつけるときに音楽もかけておいたんだ。ちょっくら上を見てくる。ここは任せたぜ。半自動のコーヒーメーカーか。コーヒーを入れるのは久しぶり。早速一杯入れてみようかな。Let's do a little Americano. So, the coffee brewing in this game is a little bit of a mini game as well. So first of all, we're gonna make a cup of espresso before making the Americano. Thankfully, every time you click on one of the recipes, it will show you how to do it. So, you need to put some coffee beans, press the button, then put the coffee in the brewing, with some water, put the teacup, turn on the coffee machine, make a little cup, and that's done. That's how you do an espresso. Americano is just watered down espresso sent to— Damn, violence today. Now, add hot water to the espresso to get a cup of Americano. And now we go to the Americano, and we just add water to it. If you think it's too bitter, just add some more water, you know. Also, we can season the coffee. Some people will like different types of seasoning. I'm sorry, Mephisto. We're gonna add the sugar. Okay, not... Apparently you don't put sugar in that one. Coffee is done. Enjoy. There we go. Now for time for a taste. 苦味はそれほどない。少し酸味も感じる。いいわね。腕は鈍っていないみたい。あ、誰こんな遅くにお客さんかしら。Who could be visiting at this hour? ようこそビッチェリーへ。コーヒーでみんなを笑 Hot 顔に lady? します。こんなところにカフェができたのね。長い間空き店舗になっていたはずだけど。Damn, she's so pretty. はい、今日引っ越してきたばかりなんです。それで、あなたがここの店長ね。店長のアフォガートです。みんなにはカフェをやってるお人よしって呼ばれてますけどね。はじめまして、アフォガート。私は記者のNatalie Ryan. ナタリ I'm ー a って呼んで。 journalist. ナタリーさん、よろしくお願いします。そしてカフェウィッチェリーへようこそ。ウィッチェリー。確か魔法って意味だったかしら。カフェの名前にしては随分凝っているのね。オープンは明日なので非公式ではありますが、あなたが一人目のお客さんです。それはよかった。今日はついてるみたいね。どれどれ、どんなメニューがあるのかしら。ラテ、アメリカーノ、モカ、エスプレッソ、マキアート、 All those words I don't know because I don't drink coffee. それにファイアインパクトとアイススター。何これ、コーヒーを入れる時の呪文か何か。 I hate that I know kind of why they're called like this. それはうちのアイデアメニューの魔法のコーヒーです。魔法ですって。なんだか面白そうね。私も長く記者をしている中で魔法とか吸血鬼とかユニコーンとかを信じる人をたくさん見てきたわ。デビル・メフィストにトレーシー・ラブランド、エラクザン。それは親友のために作った特製ブレンド。常連さんが好きなブレンドコーヒーにその方の名前を Now 入れる that's ことにしてい dedication るん to で your す。 customer base. バーテンダーみたいなことをする。でもアルコールじゃないんで酔いつぶれる心配はありませんよ。じゃあどうすれ
ればあなたの親友になれるのかしら? So how does one become regular? I think that basically, like, come here, coffee. Hi, Squares. Welcome, welcome. It's coffee time. I think that being a regular is to come here often, but also you kind of have, you know, good chemistry. So I think it's kind of in the middle. I'd say the second one. それは時間の流れに任せるって感じでしょうか。なるほど。フェアなやり方ね。じゃあまずはお近づきの印に。 Did you know there's an affection system in this game? I just wanted to say it. There's an affection system. I want to date Natalie. Please date me, Natalie. はい、アメリカーノですね。少々お待ちください。Okay, so now we do more Americano. So we first need to put some coffee. We put this as... Damn, I have the speedrun in my brain. 深夜に飲むコーヒーほどリラックスできるものはないわね。アフォガート、あなたのその髪の色、とても素敵よ。どういう魔法を使えばそういう赤に染まるのかしら? Women. Yes, this game is about women. 厳密には赤じゃなくてマゼンタなんですけどね。生まれつきこういう色なんです。I wish I was born with magenta hair. そうなの? 残念だわ。怪奇、一夜にして赤く染まった。Bam, please do not make story, like, journalism stories out of this. But yeah, hi Squares, how you doing? We're playing Affogato. We're doing some coffee and also maybe some tower defense in the middle. それなら人気の美容室に行った方がいいかもしれませんね。魔法といえば、私の仕事は魔法の類と縁があるの。Occult stuff. 魔法専門の記者さんなんですか？元記者だけどね。今は SNS 記事を書いているただのしがないライター。Oh no. 新聞社で AI got to her. 立地のいいタワマンに住んでいたのよ。ウォークインクローゼット付きで、She had free 3 cats. 匹飼ってた。でも時代が変わっちゃってね。 Can't be a journalist nowadays. Doesn't pay the bills. あっという間にスマホが普及して雑誌や新聞は見向きもされなくなった。 Damn, she old. Hi, Natalie. I'm. 確かにカフェに置いてある新聞もコースター代わりに使う人がいるだけであまり読まれていませんね。一人一台スマホを持つ時代になってあちこち駆け回る新聞記者なんて必要なくなったの。新聞社が次々に倒産して仕事もお金もなくなったらマンションを追い出されちゃった。今はこの近くにある狭い地下室に住んで SNS 記事を書きながらなんとか食べてるってわけ。100 square foot room down the basement. I am not an American, so how much is 100 square feet room? SNS 記事ってどういうものを書くんですか？オカルトチックな都市伝説が中心ね。根も葉もない噂を切り張りしただけの適当な作り話よ。魔法とか吸血鬼とかユニコーンとか？そう、アローラの人はそういう話が好きなの。 9.2 square meters. Okay, so basically a student accommodation in many universities. オリジナリティもリアリティもクオリティも必要ない。閲覧数と利益だけが優先される時代になったってわけ。なんだか大変そうなお仕事ですね。Teeny tiny. A closet. Yeah, basically. 体力は必要ないけど精神力が削られるわ。これでも昔はね、誇りを持った記者だったの。 Room to lay down and maybe have a いい記 TV. 事を書こうと頑張ってた。
今は頭を絞りながら魔法に幽霊にお化け屋敷、それに吸血鬼やらユニコーンやら連続殺人鬼やら。要するにゴシップってことですか？ You mean trash news? 毎日毎日くだらないゴシップを大量に書いているの。地下室でゴシップを書いているしがないライターにしてはとてもいい身なりをされているようですけど。そうでもないわ。ブランド物はほぼ全部売っちゃったし、まともな服はこれが最後。平日は会社に出勤、週末は家で物書き、毎日休みなく働かないとやっていけないの。この街で生きていくには原稿料を稼がないとね。外でコーヒーを飲むなんて本当はもってのほか。ところで実際にどこで記事を書いているんですか？女神祈願で検索して。 Oh my goddess. Oh, terrible, は terrible. い、早速見てみますね。ありました。皆さんこんにちは。本日の女神祈願へようこそ。案内役を務める女神のナナです。Oh no, Nana. タイトルはボスがつけているの。いきなりナタリーさんの自撮りから始まるんですね。仕事だもの、何でもやるわ。仕方がないの。Not the best look for a job, sure. 今の仕事をもらっているのも文才があるからじゃなくて、実はなんとなくわかりました。はあ、かわいそうな女神のナナ。Oh no. かわいそうな女神のナナのためにフォローお願いしてもいいかしら。 Yeah, let's do that. もちろんお安いご用ですよ。 By the way, if you subscribe, that would be amazing. But also following is always nice. ありがとうアフォガート、本当に助かるわ。どういたしまして。人助けばっかりしているから周りからお人よしって言われちゃうんですよね。お礼と言っちゃなんだけど、来週更新する予定の記事があって、よかったら読んで聞かせてあげようか。はい、ぜひお願いします。皆さん Oh no, she writes like she 案内役を務める she says it like she 女神のナナ writes. です。前置きは省略してもいいですよ。ごめんごめん、ついいつも Oh no, she's so used to it. Oh no, baby. 今回の女神祈願でお話しする内容はズバリ、次々と気を失う高校生の謎。Unconscious high schoolers. このタイトル。ねえアフォガート、グレイスキャッスル学院って聞いたことある？いえ、でもなんだかホラー映画に出てきそうな名前の格好ですね。数百年の歴史を持つアローラ屈指の名門校よ。確かにホラー映画に出てきそうではあるわね。話を戻すと、この学校で不思議な怪奇現象が起こっていてね、2人の生徒が校内で突然気を失ったの。気を失った？それって怪奇現象なんですか？もちろん、普通に気を失っただけなら記事にはならないわ。The students fainted. でもその2人の生徒はどうも様子がおかしくてね。 Under mysterious circumstances. どちらも青春真っ只中の高校生。 That is a little とも縁がない。 sudden, それが but 何の also 前触れもなく、 were 突 they 然気を totally 失っ healthy? た。 We'll have to see. 未知の病が発生していると考える専門家もいれば、 A new kind of disease. Maybe of the magical kind. 一種の呪いかもしれないっていう人もいる。なんだか呪いというよりむしろ悪魔付きって感じですね。Possession. 悪魔付きですって？確かにその言葉の方がしっくりくるわ。記事の中でも使ってみようかしら。 Girl, just write fiction at this point. Just become a fiction writer. ナタリーさん、 Allie, you're becoming way too accustomed to writing bullshit. まさか本当に悪魔付きを信じているわけじゃないですよね。そりゃもちろん信じていないわ。どこの学校にも七不思議ってあるじゃない。動く人体模型とか音楽室の怪現象とかね。でも噂の出所を調べてみると、どれも結局は子供騙し。ただ
そういうのが好きな読者って結構多いから、私がつべこべ言う必要もないんだけどね。はあ、さてと、愚痴も聞いてもらったことだし、帰って原稿の続きを書かなくちゃ。Good luck, Natalie. I believe in you. You can fight the bad time things. 話を聞いてくれてありがとう、アフォガート。どういたしまして。またいつでもコーヒーを飲みに来てくださいね。あなたのコーヒー美味しかったわ。お店のインテリアも素敵だし、きっと繁盛するわよ。ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しいです。この原稿も早く終わらせないと。それじゃあまたね。Bye bye, Natalie. は Oh, い。 she's so また pretty. のお越しをお待ちしています。はあ、景気が悪いとみんな苦労するわよね。 A cup of coffee in this economy? さて、もうこんな時間だし、店じまいしよっと。 Time to close the shop. So what we're gonna do is we're gonna move around. And we're gonna go to the bedroom. Oh, sir, ん shop is closed. またそもそも営業時間じゃないし、帰ってもらうしかないわね。 Sir, we're closing. お客様すみません。今日はもう終わりなんです。お客様、もう終わりなんですけど。アフォガート、そいつちょっと様子がおかしいぞ。メフィスト、どこから出てきたのよ。上でサボってたんじゃないの。おいおい、俺様は全知全能の地獄の大悪魔です。 It's a powerful tool to know what's happening す downstairs. ぐにわかるってもんだ。全知全能の地獄の大悪魔？んなことはどうでもいいんだよ。アフォガート、さっさとウィッチビジョンを使うんだ。 Witch vision. Press V to deactivate witch vision. Use the witch vision to see possessed humans or objects with demonic taint. Whoop, taint. So we're gonna press V, and here you can see こいつの体、 the full evil of Mephisto. 安心しろ。色が薄い雑魚な悪魔だ。お前の実力をもってすれば余裕なはず。はあ、引っ越しの初日からこんな面倒ごとに巻き込まれるなんて。 Time for some gameplay. It's heavily guarded here, but there doesn't seem to be another way around. I guess we'll have to force our way through. Alright, let's start then. Strength can't hold on anymore. We can't get defeated here. Summon the other witch card. Try the chariot with high HP and the wall that can heal. So we're gonna do a little bit of healing here. I'm gonna get that card. I'm gonna use it immediately, and I'm gonna put it like this. Oh, we got a card for healing. Just track it into the mine labyrinth and then create a healing field. Regeneration costs penta as well, so always make sure you have enough penta. Got some money. And here I'm gonna go around like this.
I'm exhausted. Let's take a break. It's not like it's not like you'll take no for an answer. Checkpoints. When a friendly unit passes through a checkpoint, you can save the current level progress, and we can continue forwards. I would go down this path if it weren't for this secret location here. Hey, a secret path. Something good must be inside. I got up to get a soda. This looks very different suddenly. Yeah, welcome to the gameplay part of this game. It's a reverse tower defense. We're actually playing tower defense here. Quest completed. And we got the additional goal, which was to clear the stage with more than 5 penta remaining.ここはどこだ？何があった？君たちは誰？目が覚めたか？ここはアローラだ。酔っ払ってうちに来たこと覚えてねえのかよ。いやいや、酔ってなっていないし。Oh, you were drunk on demonic power. 兄ちゃんよ、酔っ払いほど酔っでも酒なんて。だからよ。すみません、わざとじゃないんです。今すぐ出て行きますんで。おお、いい子だ。弁償させられる前にさっさと帰りな。 I love our bouncer. What do you mean she's a demon? She's a bouncer. メフィスト、戸締まりをお願い。もう変なお客さんはごめんよ。This game's definitely something. Yeah, no, it's cool. It's a cool game. そうか？あと何人か連れ込んで金を騙し取ってやったらいいのに。やめてよね。私は You're also about to make a living out of bouncing. ぼったくりの店をやるなんてごめんよ。そりゃ残念だ。さっきのやつを追いかけて今月の家賃を払えるぐらいの金を取り立ててやろうと思ったのに。ここは私の寝室。ベッドで寝れば本日の行動を終了できるわ。We got a bedtime. 相棒、今日の戦闘の手応えはどうだ？ Oh, you piece of cake. もし戦闘が難しいってんなら魔女カードを強化してやってもいい。 Anyway, we got upgrades. 必要ならいつでも声をかけてくれ。Another wonderful day, isn't it? Dave, right, that rich guy in the white coat. There's two kinds of humans I hate the most, doctors and landlords, and that sucker just so happens to be both. Let's go! Mephista's with us! She's with us. Fuck landlords. What about Natalie? I love journalists. Those idiots always rush off to the most dangerous places and end up getting eaten by demons, monsters, zombies, vampires, you name it. Wow, based, etc. Exactly, you get it. You watch too many trashy movies. Real journalists aren't that stupid. Well, as long as Natalie keeps coming here for coffee, I'll give her a pass. What about the drunkard? Oh, that poor possessed souls? Just another unlucky flashback possessed by a demon. As you know full well, demons love possessing humans, manipulating their souls, and making them do dastardly deeds. If you hesitated even for a second, that guy would have smashed our coffee shop to bits. A witch's purpose is to save the possessed and drive out demons from their souls. Witch cards! A fusion of demonic power and magical materials powered by magic circles and spells. What a true innovation! With them in hand, dealing with demons is a breeze. I heard there are all kinds of witch cards scattered around Aurora City. Taking on demons will definitely be much easier if we collect them all. Alright, let's actually upgrade some cards, because we're gonna need to upgrade further down the road.
So yeah, basically what's happened is we collect soul shards throughout the game, and we need them to upgrade our gods. Currently our gods level 0, which is not the best, so we're gonna push them a little higher. There's also a witch card shop, which we can buy new cards, but right now, I don't really know if there's any interesting ones. I kind of like the High Priestess, but also maybe Judgment. We'll have to see. Okay, I'm gonna get High Priestess because I kind of like this card. Yeah, and also you can practice if you ever need to test out cards, which is pretty cool. But with this has been a long day, so I'm gonna run ads, and we'll see each other on the other side after a little break, where we continue our story. See you in a little bit. Welcome back to Affogato. Let's return to the game. So let's do the end of the day, and let's see what's next for us. Got a little bit of money. And we're now Tuesday 10th of April. 着いた。ここが新しくオープンしたカフェよ。なんか見た目からしてダサくない？コーヒーって苦いから嫌いなのよね。
アンナってば、また見た目で判断して。外観の良し悪しとコーヒーの味は関係ないでしょ。悪かっあんたもよ、ベティ。コーヒーを飲むと頭が冴えるし、苦いのだって当たり前。何度も言わせないで。ごめん、Things are happening. まあ、いいわ。せっかく来たんだから、コーヒーを飲んでみないとね。私がおごってあげる。いいよ、そんなの。お金を使わせるのは悪いし。そうそう、割り勘にしまし私がおごるって言ったらおごるの。ょう。うん。じゃあ、早速中に入って注文しましょう。ようこそウィッチェリーへ。コーヒーでみんなを笑顔にします。こんにちは。いらっしゃいませ。何になさいますか？この辺りに新しくできたカフェって、ここのことでしょ？はい、オープンしたばかりで、皆さんが初めてのお客さんなんですよ。やったね。今日はついてるわ。初めてってことは、何かサービスがあるんですか？2杯目、半額とか？誠心誠意、心を込めてコーヒーを入れることがうちのサービス。なるほど。いいね。それじゃあさ、赤髪の店長さん。さ、コーヒーとコーラ、どっちでしょう？ I am. Order coffee! はい。コーヒーかコーラかって聞いてんの。頭で考えず、まずは、この紙は赤じゃなくてマゼンタなんです。それで質問の答えですが、コーヒーとコーラどっちが好きかって聞いているのなら、そりゃそうよね。なんて言ったってカフェをやっているんだもん。それでカフェの店長として何かおすすめはある？当店特製のアイススターはいかがですか？おすすめですよ。アイススター？ Rosnova. 他のチェーン店とは違う、うちだけのアイデアメニューなんです。そこまで言うんならアイススターを3つもらおうかな。 Yeah, so this coffee shop has special brews where you basically do a special coffee type, like coffee recipe for customers. There's like ones that have very like magical spelled names and other that are literally just the name of a person because it's their favorite coffee. The coffee that causes you to take 10 cold damage per second while within 5 feet of it. Yeah, maybe. アイススターを3つですね。少々お待ちください。Alright, so actually let's see what the recipe for Frostnova is. So you make an Americano and add some ice and ice cream. So, as always, I'm gonna do the speedy thing. There. So now we have our Americano, and then we add ice. And we add ice cream. Here it is. That's our Frostnova. Damn, I wish I knew how to make those small balls of ice cream. 信じられない。このアイススターって一見すると普通のアイスコーヒーだけど、飲んでみると超美味しい。I tried that. I mean, you can try at home. 不思議。どうやって作ったの？魔法をかけてあるんです。それはすごい魔法をね。Yeah, the brews that are not the named one, the ones that are literally the name of a person, are called magical brews. I don't even like coffee. I don't either. But this game makes me want to try weird coffee ideas. コーヒーって本当にいいよね。早朝に一杯飲むだけで一日の活力がみなぎってくるんだもん。気に入ってもらえてよかったです。コーヒーを入れるのがこれだけうまいってことは、さては素人じゃないな。
カフェをやるのは初めてじゃないんです。なるほどね。以前はコーヒーがまずくて仕方なく閉めちゃったってこと？そんなわけないじゃないですか。They were closed because of capitalism. 冗談がお上手ですね。さてと、学校に行かなくちゃ。アンナ、ベティ、店を出るよ。そうね。行きましょう、ハワイ。Those girls are having not the best time today. 店長さん、あんたのコーヒー、すごく美味しかった。また来るね。ありがとうございます。またお客さんかしら。ようこそウィッチェリーへ。コーヒーでみんなを笑顔にします。Here she is. Here she is, the baby. Look at this baby. いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？すみません。なんておっしゃいました？Oh, baby! 大丈夫ですか、お客様？大声で叫びながら逃げちゃった。Baby! 私の顔、そんなに怖いかしら。She's back. Protect! Protect! いらっしゃいませ。ようこそウィッチェリーへ。No! She left again! お客様、また驚かせちゃったみたい。Come on, come on, you can do it. 大丈夫ですか？何かありました？お客様、一体全体どうしたんです？警察か救急車を呼びましょうか？No, she's so baby. 呼ばないでください。私は大丈夫です。それならいいんですけど、てっきりひったくりに携帯や財布を取られたのかと思いました。いや、犯罪にも交通事故にも遭っていないし、大丈夫ってことですね。If she was hit by a car, she wouldn't be here. She would be going to a hospital. クレジットカードのセールスですか？それともガールスカウトのビスケット売り？はい。She's so baby. すみません。私って笑いのセンスがないってよく言われるんですよね。Oh, baby. コーヒーでも飲みます？はい。ですよね。せっかくカフェに来たんだもの。それで何になさいます？急がないのでゆっくり選んでくださいね。It's okay. There's a lot of things. じゃあ、ラテを。Let's make a latte. はい、ラテですね。少々お待ちください。We want to go for the cafe latte. So we're gonna make an espresso and add some milk. Can add more milk, but we're good. Here's our coffee latte. Oh, she's smiling. おいしい。Oh, baby. お口に合ってよかったです。Beauty up because we made coffee? 店長さん？ Yeah. そうです。何かご用ですか？私はリンジー。Baby. こんにちは、リンジーさん。私はアフォガート。Lindsay. あなたの髪。これは生まれつきの色なの。染めたんじゃないんですよ。あと、赤じゃなくてマゼンタね。Oh no, we're saying too many words. Take your time.
話が進まないわね。店長さん私はい、何ですか？私ここでアルバイトを。 Part time? はい、ちょっと聞こえなくて、もう一度お願いできます？アルバイト BB. アルバイトをしたいんです。募集してますか？アルバイトか。ごめんなさい。まだオープンしたばかりで人手は足りているの。BB. ちょっと聞いてもいい？はい。どうしてアルバイトをしたいの？お金がないから？それとも…私この近くに住んでて、それで接客の仕事をしたくて。ごめんなさい。今はスタッフを募集していないのよ。We don't even have any money to pay you or paid right now. 仕事を探しているのなら知り合いに聞いてあげてもいいけど。私は大学生なんです。なるほど、大学生なのね。はい、大学生です。BB. 私結 It's 構 fine. 人見知りで。そうみたいね。音楽を勉強してて。音楽を？じゃあ大勢の前で演奏しなくちゃね。He's gonna die if she does そう an attempt. でもなんだか怖ったから私人と話す仕事をしたくて。克服したいの？人見知りを？はい、人見知りを克服したいんです。苦手を克服するために荒療治をしようってわけね。ここで働かせてもらえますか？リンジ、あなたのことは助けてあげたいんだけど、でも新しいスタッフを雇うお金が本当にないのよ。じゃあこうしましょう。とりあえず連絡先だけ交換しておいて、雇える状況になったらまた連絡するわ。しばらくして商売が軌道に乗ったら人手が必要になるかもしれないし、その時にもしまだ働きたいと思っていたら大歓迎するわ。はい、ありがとうございます。それでは私は。またコーヒーを飲みに来てね。Let's go. We got a new customer. 疲れた。あんなにシャイなお客さん初めて見たわ。仕方ない。お人よしの店長として可愛い女の子が助けを求めているのに黙って見てるわけにはいかないわ。やっと閉店時間ね。一日中忙しかった割には骨折り損のくたびれ儲け。人間ってのは生きてようが死んで地獄へ行こうが一緒だな。本当に悪魔ね。 The world is trash, どうしていつも but we're gonna do our best. 話をするのよ。わかったもうこの話は終わりだ。とにかく商売繁盛が一番ってな。メフィスト、後の片付けはお願いね。ちょっと散歩に行ってくるわ。散歩だと？このコーヒーカップの山を全部洗えってか？メフィストなら大丈夫でしょ。洗い物の魔法とか使ってさ。You gotta find a demon that comes with the appropriate spells for coffee, for running a coffee shop, like dishwashing. 需 It's 要 very と供 important. 給ってのがあってだな。そもそも悪魔は洗い物をしねえからそんな魔法もねえよ。 Well, invent it, Mephisto, you nerd. とにかく任せたわね、メフィスト。私の相棒なんでしょ。 You are the mighty Ogg demon. こういう時だけ相棒だぞ。おいこら待ちやがれ。
We can now walk around freely. Daily events. In addition to playing through the main story, you can also spend your time enjoying various events. Daily events. Spending times in stores can increase your stats. Daily events. Engaging in dialogue sequences with story characters on the street can unlock side stories for these characters. Also, activate Witch Vision on the street, and you may encounter demons wandering the mortal plane. So this is more of the, hey, we're walking around town and trying to find what we can do. But first of all, let's look at our phone. Let's read the news. Grace Castle Academy, Pearl on the Mountain Peak. The Grace Castle Academy sits on the peak of Mount Grace on the outskirts of Aurora City. Its history dates back centuries and has been cultivating countless outstanding alumni for the city. In 1851, author Daniel Higgs led the very first group of explorers and arrived at the coast. They named their very first outpost on this foreign land Aurora. In 1853, Higgs was bestowed knighthood for his work in pioneering the west coast. The building of his castle began on Mount Grace, northeast to the city, and was completed in 1855. It was named the Grace Castle. Arthur lived with his family members in this castle until 1899, when a fire broke out in the city, causing 21 deaths and leaving 304 homeless. Thomas Higgs, the son of Sir Arthur, donated the castle to the church in charity. In 1901, a part of the castle was converted into a monastery, which later also served as an orphanage and a shelter. In 1912, the entire castle was converted into a school and renamed the Grace Castle Academy, marking the beginning of its history as a school. Decades later, due to the castle being in poor conditions, the school was relocated to the port in 1933 and was renamed the Aurora Bluecoat Academy. In the mid-20th century, the Grace Castle Academy hosted a fundraiser to acquire a new land, dormitory, and sports facility. The fundraiser was supported by many renowned alumni and members of society and raised millions. In 1957, a foundation purchased the lands near the castle to build a new campus and renovated the castle itself into a museum that hosted visitors and tourists for free. The school was renamed back to Grace Castle Academy. Later, the campus had multiple expansions in 1978, 1995, 2003, and 2014, adding new dormitories. It also acquired many other schools to become the school it is today. Right now, the Grace Castle Academy has 1,550 high school students from the age of 13 to 18, 600 elementary students from the age of 6 to 12, and 356 foreign students. It remains one of the most renowned schools in Aurora City. Renowned alumni Benedict T. Higgs, entrepreneur, politicians, mayor of Aurora City, founder of Grace Castle Foundation. Connor Powell, entrepreneur, shipping tycoon John Nakagawa, Juris Professor of Law at the University of Aurora, and Tina Totchell, medical doctor, Nobel laureate in physiology or medicine. Comments. Grace Castle Academy, calling all alumni. Something weird is happening in this school. My sister was bullied in this school, yet the teachers did nothing and even tried to cover it up. Like any big school. Let's look at Curse or Coincidence, because it's our good friend Natalie's text. Hello, friends. Glad to see you're here. Put up the truth, yeah. Glad to see you're here for this week's Oh Goddess. This is your host and your goddess, Nina. Also, that's supposed to be Nana, but it's okay. I recently learned of a super cute coffee shop that is run by a cool redhead. The coffee there is so good, better than anything I ever had. Definitely 5 stars from me. I've heard they have a lot of unique brews that are very popular among high schoolers. Speaking of which, have you all heard about that mystery of the unconscious high schoolers rumor so widespread on the net? According to the rumor, something paranormal happened at Grace Castle Academy. Many students there suddenly fell into a coma. Of course, I wouldn't bring it up if it was just some anemia or heat stroke incident, but everything about the victims here is just creepy. They were healthy students in their youth, and they fell unconscious just like that in the school. The hospital did multiple exams on them, but couldn't find anything wrong with them physically. Some professionals believe it to be the work of a new kind of virus that has yet to be identified, whereas some would firmly believe it to be a curse of some kind. Few have even taken upon themselves to call it mass demonic possession. This is so scary, isn't it? So what do you think caused them to fall into a coma? As always, leave a comment, and I will see you next week. Kiss, kiss.
That's so scary. Is the skull cursed? Listen, it's the evil spirits lingering in the castle dungeon. I know this to be true. They are in a coma? How come I've never heard of such things? Do you have any actual proof? No, this is not an actual journalist. We have no one to talk to, and this is ourselves. We have the little... This game is very Persona influenced, because we get the chart of getting like better stats. Also, we got some story progress, and we got some savings and all of that. We have 12 days left until we need to pay the next the next date, the next rent time. So let's go for it. Let's activate a little bit of a vision, hang around, but also, finally, let's go see who is around. We'll have many things to do. Is there anyone else? Yeah, we have multiple shops and everything, so yeah. Alright, so what is there? Welcome, what can I get you? 88 gold to sample the store's signature dessert. Improved beauty. No. Well, look at all the different shops, but I'm not gonna do a shop because I want to talk to Natalie and see what we can get. Or maybe do a fight. Which movies are currently showing at the cinema? Captain Magic Free Civil War. It looks like a story about two factions fighting it out. The ticket costs 100 gold. Improves courage. Maybe later. There's also a train station. We can continue to other places, but right now I think we're not gonna move much. Fish Hag's grocery store. Get some different things to buy, I see. So, little gifts here and also some stat boosters, which we might take later. Hot pot restaurant for... Hot pot restaurant for some courage, eating spicy food. So those are actually decorations. More stat boosting and soul shards. We can buy soul shards here, but here we need other currency, so we can't do it yet. Also, hi Sani. We got the gamer zone. Lots of courage boosting here. Anyway, hi Natalie. もしかしてナタリーさん？あら、アフォガート、こんにちは。ナタリーさん、何かあったんですか？そんなに顔に出てた？顔色も表情も疲れ切っていますし、まるで正気がありませんよ。さすがはカフェの店長。ずいぶんとストレートな物言いじゃない？ Let's go courage up. 原稿作成で残業が続いていてね。暇を見つけて外の空気を吸いに来たの。外の空気を吸うよりもう少し楽な仕事を探した方がいいと思いますけど。ここのところの不景気でマスコミ業界も苦しいの。仕事があるだけまだマシってものよ。I also gain courage from talking to women. Yeah, that's how we get better at you get better at flirting and talking to people by talking to women. That's how it works. ナタリーさんのような人でも仕事を失うのなら、アローラの住民の半分は路頭に迷うんじゃないでしょうか。失業したばかりの頃は無一文で住む場所もなかったから。I hope the cats are doing good. 行こうかと思ったくらいよ。
その猫ちゃんとギターを片手に路上ライブでもしたらいいのに。 Don't involve the cats into busking, please. 楽器、歌、絵画、占い、手品、どれも到底無理。私にできることといったら、古臭くてつまらない文章を書き、仕事を失って街をさまよい歩くぐらいなもの。まさに時代に取り残された歴史の遺物。まだ30手前なんだけどね。Damn, that's me. Damn, Natalie, I'm so like you. Ooh. ナタリーさんが路上で代筆屋をしていたら頼んでみるのも悪くないかも。スマホがなかったらの話ですけど。代筆屋なんて今の若い人は知らないと思うけど。さあ、休憩は I も do う know 終わ what り。 writing back home is. 時間があればまたコーヒーを飲みに来てくださいね。Well, with this, it's time for night. もう時間も遅いし帰って休みましょう。ただいま。おいおい、ずいぶん遊び回ってたようだな。別に遊び回ってたわけじゃないわよ。はいはい。周辺の地理を確認しながら客の流れやターゲット層を調査してたんだろ。あ、また客か。お客様すみません。今日はもう終わりなんです。店じまいの前に古い仲間にコーヒーを一杯入れてくれんか。ん？久しいの、我が友アフォガートよ。まさかセラヒックス？そうだ、わしじゃアフォガート。一瞬誰かわからなかったわ。以前と違うんだもの。髪も白くなってるし。そういうお主はちっとも変わっとらん。目にも眩しい赤髪のままじゃ。Old acquaintance. 赤じゃなくてマゼンタってそんなことはどうでもいいの。一体全体どうしてあなたがここに？おいおいアフォガート、それはこっちのセリフじゃぞ。お主こそなぜここにいる？アローラはわしの領地。Territory disputes. 一つの町に魔女は一人だけ。まさか掟を忘れたわけじゃないだろうな。もちろん忘れてなんていないわよ。私だってれっきとした魔女だもん。でもアローラに魔女はいなかったはずよ。一体いつの話をしておる？3年前からわしが管理しているんじゃ。3 years ago. アローラをあなたが管理しているですって？そんな情報を聞いていないけど。情報は常に変わっておるんじゃぞ、アフォガート。 I think I did the wrong dialogue. 魔女の世界に古くから伝わる神聖なる掟に従えば、ここがわしの領地である以上、わしには部外者を排除する権利がある。待って、話を聞いて。私はカフェを経営しに来ただけ。決してお主がここに来た理由とか何をしたいとか、そんなことはどうでもいいわい。お願いセラ。私たち古くからの仲じゃない。話せば分かり合えるはずでしょ。実を言うとお店を開くために借金しちゃって、来月の家賃もままならない状況なの。ここを追い出されちゃったら路頭に迷った挙句橋の下で寝起きすることになるかも。実に良いではないか。自然の中で思考を深める魔女の修行にもってこいじゃ。 Damn, she's violent. お願いセラ。ここにいさせてくれるなら何だってするから。つまりわしの言うことなら何でも聞くと。 And this is why you never say I will do, you will do anything. そうね。とりあえずコーヒーか。それもいい。久しくちゃんとしたコーヒーを飲んでおらんかったしな。そうじゃな。
モカをもらおうか。わかった、モカね。ちょっと待ってて。Alright, time to do a mocha. Take an espresso and add some chocolate sauce, milk, and whipped cream to finish. Note, pour cream into the milk frother to obtain whipped cream. Alright, so let's do our espresso. Time to pour coffee and change lives. Yeah, I know that line. I know where that comes from. Alright, so we need milk into the frother to do our whipped cream. But first we do milk, chocolate sauce, oh, you need to do it in the other way. I forgot. It's very specific with its with its order, which I'm not the fan sometimes of. I need to finish that game one of these days. Yeah. Milk foam cannot be... Where's the frother? Isn't that the frother? Or do I have... Oh, that's because it's not cream. It's... Is that right? Am I being wrong? Where is the cream? Here's the cream. There we go. That's the one. Here's the matcha. The mocha. I don't actually know. 苦味とわずかな酸味、そして舌に長く残る甘み。昔変わらずいい腕前じゃな、アフォガート。もちろんコーヒー豆も素晴らしいがの。古い仲間をもてなすためだもの。最高の豆を使わなくちゃね。アフォガートよ、この町に残りたいんじゃろ。ちょうど手元にいくつか依頼があってな。わしの依頼を引き受けてくれたら、この町にいさせてやってもよいぞ。どんな依頼？悪魔どもを退治するちょっと Just a little bit of exorcism. You know, nothing too demanding. I need to finish that game one of these days. Me too. I do need to. I'm very excited to play more of that. But I felt like playing this thing Affogato was more interesting. Because not a lot of people have heard of this game. 10件 10 tasks, let's go, baby. We got some work. セラン、いくら古い仲間でも限度があるでしょ。多くて3つまでよ。いい、3件の依頼を手伝ってくれたらここにいさせてやろう。わかったわ。約束をたがえてはならない。これは魔女同士の契約じゃぞ。 Ooh, witch packs. 具体的な依頼内容は後日連絡する。それまでの間、まずはこの町に慣れておくことじゃな。それとウォームアップの相手が欲しいなら、ハッピーストリートに格好のカモがいるから片付けておいてくれるか。We got a goal already. 本当にただのウォームアップでしょうね。とんでもない。つい最近悪魔化したばかりの雑魚じゃ。It appears in Jubilee Arcade every day. Cool. So we know that we have a target. もちろん古くからの仲間をただでこき使おうってわけではない。これは前金じゃ。Yo, let's go, down payment! 成功報酬は別に用意してある。 Bonus. Alright. We got the Hermit. And 1000 gold. ちょっとセラ、前金をくれるなんて、あなたいつからこんなに気前よくなったの？魔女の掟に従い、明日にはその雑魚をやっつけて目に物見せてやるわ。早速頼んだぞ。時間も時間だ。わしは帰るぞ。またな、アフォガート。アローラの新生活を楽しむがよい。それとくれぐれも気をつけて、自分の命を大切にな。やっと
と帰ってくれた。びっくりしたぜ。まさかこんな場所で魔女のセラと再会するとはね。アローラまで来ればちょっとは静かな生活が送れると思っていたんだけど。まあセラは口こそ悪いが情には熱いからな。Ooh. 面倒なことどころかこの3つの依頼自体が何かの罠っていう可能性だってあるわ。そもそも10件ってのがハッタリで、最初からこの3つの依頼を手伝わせるのが目的だったのかも。ま、いいじゃねえか。奴が何を企んでようと魔女にとって契約は絶対だからな。契約通りに依頼を果たせば少なくともアホガート、俺の言ってる意味がわかるか？俺たちはここに残らなきゃならない。 Mm, じゃない we と gotta make a good living here or we're dead. じゃないと家賃やら内装費やらが無駄になるからね。 We will lose all of the money we just spent! 人生なんてそうそううまくいかないもんよね。悩め苦しめ、そしてもがくがいい。それが人間の宿命。ちょっと静かにしてよ。大きな声出したらご近所さんが起きちゃうでしょ。小賢しい人間め、この俺様に命令するとは。もう Yeah, you signed the pact, get with it. Alright, and with this, the end of the day. As we're gonna talk to Mephisto and talk about the different things. Let's talk about Aoi. Aoi, what a strange girl. She's like a collection of stereotypes from different teen movies. Something tells me that this Aoi kid's intentions aren't as simple as they seem. Tread carefully, Affogato. Oh, the college girl. The Lindsay who is looking for a job. She's such a shy gal. I'm a little curious. Just why is she so shy? It probably has something to do with the way she was raised. And Sarah. Guardian witches. You know, even though witches are generally wicked creatures, you always find a few freaks here and there. Some witches actually try to be decent, and when they feel there's a lack of trust between them and the other witches in their area, they divide the territories to avoid conflict. Hey, you're in someone else's territory now, so you better follow her rules. Yeah, but we do have a person that is possessed at Jubilee Arcade, and we need to remove them by next week. So, yeah, we'll do that maybe tomorrow. Got some money. ようこそウィッチェリーへ。コーヒーでみんなを笑顔にします。おはよう、赤髪の店長さん。 Hi, Aoi. おはようございます。って、あら、この前来てくれた女の子ね。記憶力がいいんだね。カフェの店長としてコーヒーじゃなくコーラを注文するお客さんは印象に残るもの。そういえば昨日は自己紹介をしていなかった。私は雨宮葵。葵って呼んで。こんにちは、葵。私はアフォガート。みんなにはお人よしって呼ばれてるけどね。今日はどのコーヒーを注文しようかな。ここに書いてあるファイヤーインパクトにしようかな。Flame Strike. Let's go for it. ファイヤーインパクトを3つ。一つで十分だよ。あら、今日はお友達と一緒じゃないの？アンナは病欠、ベティはコーヒー嫌いだから。まったくもう、女子高生がコーヒーも飲めないなんて。 Okay, Aoi. Not everyone is into coffee. Please be nice. そっか。ファイヤーインパクトを1つね。少々お待ちを。 Anyway, time to do the Flame Strike. The Flame Strike starts with an espresso and adds some chili oil and some ice. Yes, you heard it correctly. And we add the chili oil and some ice. Here it is. このコーヒーなんだか I mean, yeah, it's a Flame Strike. It's supposed to be spicy. ファイヤーイン
パクトだもの。燃えるような感覚がなくっちゃね。ちょっとなんてゲテモノ出してんの。ゲテモノかな。私は美味しいと思うけど。あんた味覚がおかしいんじゃない？ You asked for it, you cannot sue me. いいからもう少し飲んでみて。口に入れた瞬間は苦味と辛さを感じるけど、後味はすっきりと甘い。ちょっと美味しいかも。We're messing up with people's taste buds, and I love it. でしょ。どうやらコーヒーをたしなむ味覚もあるみたいね。どういう原理か知らないけど、美味しいものは美味しい。Now, I don't think that adding chili oil to coffee is a known thing, but I am not a coffee knowledge person, so maybe someone like Serge would be able to know. Serge from Loading Ready Run. メニューの中に人の名前があるのはどうして？それは全部常連さんが好きなブレンドなの。人の名前をメニューにすれば簡単で覚えやすいでしょ。なるほどね。確かにサイバーパンク2049っていうゲームに登場するバーでもカクテルにお客さんの名前をつけてたっけ？ My favorite game, Cyberpunk 2049. 見た目によらずゲームもやるのね。そんなに。だってどう見ても充実した学生生活を送っている校内の人気者って感じだもの。それってつまりリア充ってこと？外見で判断するのは良くないよ。私だってグレイスキャンセル学院のマドンナになる前は。マドンナになる前はゲームが好きだったの。2049 was the year the TTRPG was set, if I remember correctly. That's not surprising. I think you're correct. I would need to check that out. 今は嫌いになっちゃった？好きだよ。ただよくわからない。単にゲームをやる暇がないだけかも。わかるよね。人気者の転校生だもん。時間がいくらあっても足りないの。とにかくこの店にも超大型テレビとゲーム機を置いてみれば？ We're not a gaming cafe here. Maybe later. 少しの投資をするだけでたくさんの若い学生さんを呼び込めるはず。確かにいいアイデアね。そう、私を信じて。実は私アローラに来る前はよく家でゲームしたりコーヒーを飲んだりしてたんだ。ここの人じゃないってこと？この見た目と名前でどこをどうやったらここの人になるわけ？ 2049 is the year of the Blade Runner sequel, if I remember. 2049 is the year of everything happening in Cyberpunk, I guess. Damn, I can't wait to be 24 years later from today and see how everything is destroyed because of Cyberpunk. そうかな。移民の末裔っていう可能性もあるじゃない？私は移民の3世なの。もともとの出身地も悪くない場所だったけど。I mean, it's called Blade Runner 2049. Yeah, but you know, if everything is happening in 2049, that's gonna be a bit weird. 都会での生活の方が好きなのね。新しい街、新しい学校、新しい生活。新たなスタートを切りたいなら、都会ほどうってつけの場所はない。今や不思議な転校生として人気者なんだし、いいスタートを切れたんじゃない？まあまあってとこかな。私って日記をつけるタイプじゃないから。Personally, I would like less things to happen, but that's just me. No, I am with you. I'm with you. I would rather not live in tumultuous times, even right now. もうこんな時間？遅刻しないうちに行かなくちゃ。ありがとうござい。ちょっと待って、アフォカート。ここの裏メニュー。School. Fuck school. We need to know about the weird brews. アイデアメニューのこと？ Oh, pardon me. The year on the TTRPG was 2020, released 1990. Yeah. You know how the Jetsons is supposed to be the 2025 or something. I don't know. アイ
イデアメニューでも裏メニューでも特別メニューでも何でもいいんだけど、よく考えたらさ、自分の名前がついたコーヒーがあるなんてすごくイケてると思わない？ Chippy knows all about weird brews in magic, not in coffee. そうだな。葵っていうのはどうかな？なんだか寿司屋とかラーメン屋の名前みたいね。はあ？冗談よ。常連さんになってくれたらどんな名前のコーヒーでも作ってあげる。それならその葵って人にここに通うように言っておくよ。コーヒー美味しかった。じゃあ私は学校があるからまたね。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。はあ、変な女子高生ね。A little bit of a student, but it's totally fine. Welcome to the evening. 今日もやっと終わり。家賃といえば、相棒、何か忘れちゃいないか？忘れてないわよ。セラの言ってた件でしょ。今から行くわ。ならいい。頑張るよ。金になることを見せ Time to make them monies. 簡単な依頼だといいんだけど。確かハッピーストリートに依頼対象がいるって言ってたわね。カフェを出てまっすぐ左へ行けば着くはずよ。It's pretty nice, but first, let's read the news. Or, we have a chat, actually. Hey, Affogato. I'm here. What's up? Oh yeah, I haven't liked your column yet. No, I'm not looking for a thumbs up. I like to keep my work life and personal life separate. I'm following up on a news lead right now, just conducting my preliminary investigation. Have you heard of a sudden haunted river by any chance? A haunted river? No? Sorry, I don't think I have. Alright, well, sorry for bothering you. I'll go ask someone else. If you have any clues, you know where to find me. No worries, Natalie. Let's look at the news. Today, we have Don't Be a Fool. Truth about the Aurora phenomenon that makes Aurora the Twilight City. Crystal movement, magnetic pole reversal, atmospheric current. Lies! Don't believe anything the authorities say. They are all lies trying to cover up the truth. The government knows full well that once the truth was out, they would have chaos on their hands, crippling the city. Since when did Aurora City become Twilight City? The Aurora phenomenon that is responsible for this didn't happen over the decades. It happened overnight after an incident. 6 years ago, there was a series of violent cases. Some said it was a terrorist attack or a serial killer on the loose, but there's been no official words on the case ever. However, the phenomenon happened right after. It's weird that no denizens or local ever find it suspicious. Is it a curse put on Aurora by the vampires? An experiment of these extraterrestrials? Government secret weapon testing had gone wrong? Or the work of demons? We may never learn the truth. All we know is that for the past 6 years, people's memories have been altered, reports and files redacted or destroyed. People stopped asking questions and simply accepted it as the norm. We remember. We are the eye that see through all lies disguised as an evil. It's true, I was there. I'm the reptilian that created the darkness. I'm calling brew crap on you. We, the Centaurian, were just capturing Earthlings for social experiments. Sociology +8. Obviously, it's the demons. Demons do exist, so just so you know. So does hell. I mean, if you're just gonna say it out loud. Essential Jam. Cinema, a blockbuster movie, a series, a feast of films. Girls, I'm sure you've all been to this movie theater before. This is the oldest cinema in Aurora City, with a history that can be traced back to 1890, and was once the largest theater and opera house in Aurora City, with countless legendary celebrities passing through its doors to watch opera performances here. Eventually, this theater began to show movies, and after changing hands many times and undergoing constant modernization, there are now 8 VIP screens and 1 giant screen. Everyone who grew up in Aurora City came here to watch movies when they were young. Remember how delicious that popcorn was and still is? Don't miss the popular blockbuster showing recently. Magic heroes gather once again and join forces to fight it against the Demon Legion. Catch Wizard League on the big screen while you can. Sword Dress Shirt location. If you live nearby, you can check it out now. A lucky winner will be selected from the comments section to receive a 15 gold discount coupon. It's mine! It's been so long since I went to the cinema to catch a movie. I can't believe it's still open.
Guys in the comments above don't really think you'll win the coupon, do you? They've already decided who it's going to, chumps. Lol. Well, thanks Gant. We could solve the test. But Natalie is here. Let's see who else is here on the map right now. There's our girl. I want to talk to Lindsay. I'm also gonna look at the vision. Okay, so that's probably our guy here. But where's our baby? Here she is. Oh no, baby! こんなところで何をしているの？人付き合いが苦手なあなたがバーに来るなんて。私は。もしかして、バーの歌手に応募するつもり？はい。ベビー。これはトレーニングみたいな。人見知りを克服するためのトレーニングってこと？はい。私やってみたくて。でもちょっと。わかるわ。人が集まるバーで歌を歌うなんて。はい。少し息苦しくて。ふらふら。Oh no, she's already dying. チカチカするし。ちょっと落ち着いて大丈夫だから。よかったらうちのお店に来る？コーヒーを飲みながらアルバイトの件について話しましょう。店長さん、それってつまり。最近商売も落ち着いてきたし、お店を手伝ってくれる人を探そうかと思って。もしまだ興味があるのなら、具体的な給料や待遇について話さない？はい。興味あります。何飲む？じゃあ何か甘いやつを。Something sweet. ちょっと待ってて。Well, we could go for a cappuccino, but or a mocha, or mocha. Daichi. Let's go with a cafe mocha. So let's make it espresso. Then add some chocolate sauce, some milk, and some whipped cream. There we go. おいしい。ありがとう。気分はどう？少しは落ち着いた？はい。だいぶマシになりました。アフォガートさん。あなたが羨ましいです。だって自分の好きなことをしているから、お店を開いたりコーヒーを入れたり。私もあなたみたいに夢を追いかけたい。リンジーの夢って何？ミュージシャンになること。音楽の力でみんなを笑顔にしたい。でも家では反対されてて、親は家業を継がせたいらしく、
地元に残って牧場主になれって。都会で成果が出ないなら田舎に帰ってこいってタイプのご両親なのね。そうなんです。そういう風に言ってました。牧場主なら私でなくても世の中にたくさんいます。でもミュージシャンの数は限ら That れ I て agree, います。 Lindsay. We need musicians who do good music. 有名なミュージシャンになれば牧場で乳搾りをするよりも稼げるんじゃない？そう。問題はそこなんです。うちの牧場、ローズ牧場って言うんです。ローズ牧場？どこかで聞いたことがあるような。俺様、知ってるぜ。 Okay, Mephisto, do not appear like this out of nowhere. You're gonna ロ frighten ー the ズ girl. 牧場といえばビクトリア州最大の牧場だ。アローラで売られている牛乳の3分の1を生産しているらしいぜ。しかもロード島とほぼ同じ面積があるらしい。 So we're in Victoria, by the way. I think this game would be great for Surge. あ、そっか、思い出したわ。うちで使ってる牛乳もそこのよ。ってことはリンジー、あなたってもしかして。 Anyway, she's a milk heiress. 超お金持ち？大富豪のお嬢様？それは親のお金であって私のお金じゃないです。てっきり奨学金をもらいながらアルバイト生活をしている苦学生かと思ってたわ。 I mean, they're talking about Victoria and stuff. I'm betting they're basically living in Vancouver. Like Aurora City is sort of like a Vancouver type of thing. アフォガートさん、もしよければここでアルバイトをさせてもらえませんか？コーヒーのデリバリー、洗い物、荷物運び、何でもします。急にそう言われてもちょっとね。アルバイト代もいりません。今なんて？アルバイト代がいらない？ Okay, girl, you do need to be paid for your work. はい。それともう一つ。まだ何かあるの？これを見てください。何これ？ブラックローズカード？ Black Rose card. ブラックローズカードだと？ローズ牧場の中でも超 VIP の客だけがもらえる。Yo, we can get big money! そのカードさえあれば最高級のブラックマークの牛乳が買える。 Okay, usually Black Label is not what you would consider highest quality, but okay. 半額ですって。牛乳、チーズ、生クリーム、ヨーグルト、練乳、何でも全部半額。 To be fair, considering the strength of milk, that might be Canada. It might just be Canada. アフォガートさん、ほら、私って都市でのろまだから。だから私のせいで受けるであろう損害を少しでも補いたいんです。 She's like already saying I'm gonna mess up something. Oh, baby. 私ね、人助けで見返りを求めたことはないの。もちろんどうしてもって言うんなら受け取らないこともないけど。 We got smarter time. とにかくじっくり考える時間をちょうだい。わかりました。答えが決まったらバーに来てくださいね。 Relationship got crazy. Cool. We got a bond developing between the two of us. That's great. それじゃあ
私は Good luck with class, baby. 明日も朝から授業があるので。ありがとうございました。またのお越しを。That's the end of the day. Lindsay sent her the message. Ma'am, about me working here, if you don't think it will work out, let's forget about it. Why are you giving up all of a sudden? I'm not. I just feel like I'm causing you a lot of trouble. How did you even end up in that pub before? It seems like a much more stressful environment than a coffee shop. Because in movies, many scenes take place in pubs and bars, so I actually ended up going to that pub, and I had no idea what I was supposed to do. I didn't know what to say to anyone. I just felt like I had to get out of there. That was a tough one. But I'll keep working on it. I know I'll make it. Aw, baby. Well, let's quickly have a talk with Mephisto. Wanna hear a joke? Student Council President Sarah went missing, so the students decided to elect a new leader. Student Council Secretary Callie believed she had the chance of winning, so she decided to run. As soon as the news got out, it became the hottest topic in the school. Just who is this Callie kid, and how come we'd never noticed her before? Interesting. I guess I'd like to know who Callie is too. Do you know her, Mephisto? That's easy. Callie is the #1 nobody at Grace Castle Academy. Okay. In any case, let's actually end the day and actually end the run for today. We've been having a nice time today. We're gonna save our ここ progress でストップだぜ。 and actually take. Oh, those are save. Those are different things. Okay. 上書きしちゃっていい？ All right. With this, we just saved our progress, and I will see you next time. Thank you so much for watching. It's been lovely to be playing Affogato. Next time we'll be doing some speedruns on Thursday again, 9 a.m. CST. Although summertime is gonna end pretty soon, so don't worry, we'll be able to have a nice time together later down the road. For maybe some night streams again, because it's starting to get chiller and it's nice for that. Yeah, outside of that, next week on Friday, we will actually go and solve the issues in Aurora City. I hope you're excited. Thank you so much for watching. Thank you, Lucifer, for the raid at the start of the stream. Thank you so much. It's always lovely. If you want to support the stream, you can subscribe or follow or just hang out. Hanging out at chat, lurking is always welcome. Following is always nice. Makes me happy to see that people enjoy my streams. And subscribing is even better. Means you are very interested and are ready to support me, and that's very useful, and I appreciate it grandly. Obviously, next thing we're gonna do is doing a raid, which is gonna be the meow. As always, meow with an exclamation mark and any Larry emotes that you can have. If you want some Larry emotes, you can actually get those by either subscribing or buying them in the channel with channel points. You can just go down at the end of the bottom of the chat, get the channel points, and buy one Larry emote for you to do the raid. Let's find someone to raid as I continue to yap. Okay, I think that what we're gonna do is we're gonna raid Sporadic Erratic. We went there yesterday, but I don't think anyone else is kind of okay. I don't know if Snow is like gonna end stream pretty soon, considering she's been live for 6 hours. But yeah, all right. So raid. Say hi to Sporadic Erratic. They are playing Overwatch 2 again. Say hi, enjoy, and obviously don't forget to say a little meow. Again,
thank you so much for watching. I am very happy to have been your host for today, and I hope to see you very soon. Thank you so much, and bye bye.